Yes, ma'am. Ito imong question, ma'am, kinangutana ka, bali, ang behind the scene atong buhaton sa pag-classify, ano talaga? No, we're not on the classification. Dito na to sa monitoring Sa stage. Kay monitoring. tuluman ka functionality inyong objective of the system to be able to classify, monitor, and manage nutrients. So niabot na ta sa monitoring. I wanted to ask, how are you going to treat the data for monitoring and what are the monitoring processes involved? Harvey, any help? Any words? Nawala na si Harvey. Natulog si Harvey. Yes, because I'm also curious about this monitoring kay ano, so nag-monitor ta, meaning we wanted to monitor nga katunga time nga gi-capture nato ang image and healthy siya, na deficient siya sa nitrogen. And then we did nutrient management, so na-monitor nato nga after 2 weeks or after 30 days ni healthy na ang status atong na deficient. So mo na unsay no, so dili lang nako maklaro sa inyong procedure nga i-treat ana sa inyong monitoring. And then on the nutrient management also nga functionality, how are you going to also kuan this kanang carry out in your system? Paunsa man akong inyong sistema ka manage sa nutrients ni corn? So mo na no ang mga gusto nako nga maklaro diha sa inyong presentation, because as I see in your treatment of data analysis, we're na-focus siya more on classification. Nabiyaan si monitoring o si nutrient management. How are you going to treat the management of nutrients? How are you going to do that? Using your mobile app ba ni? Or unsa ba kani nga system? Mobile app. Okay, so something like that lang, because these are the major functionalities that you have shown us in the wireframe and also in your objectives, I suppose. Tapos, naapod mo, going back to your chapter 2 on the background. Related literature. No, so ingon ninyo danhina si nutrient deficient kuno mag-manifest if there are discoloration of the leaves. So mao na inyong gipangkuan diri yang uban nagamit sila og mga chlorophyll meter to estimate. So are you going to unsa pod na kanang imitate ning chlorophyll meter, i-incorporate dito sa inyong mga algorithm? I do not know. No, because you have this in your related literature. So, I guess that is all, Ma'am Sel. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Ma'am Chu. Ako na. Okay, so it was suggested during the last defense na last time ang good, you have chosen many nutrients, no, to consider in your study. So it was suggested na mag-focus na lang mo on one nutrient siguro, in which ang inyong pag-select sa nutrient is based on pwede siya na mauni siya ang significant or common, no, na nutrient deficiency, and ang data pod mag-base siya sa nakuha niyo na data sa ma-research ninyo. So akong question is, how did you decide na ang inyong i-select na nutrient deficiency is on nitrogen?
Can you answer, please? Since kuan mangunam since ang nitrogen ang naay mga similarities sa other deficiency, so nitrogen ang mangipili. Naamoy data na nakuha about nutrient kaning nitrogen deficiency. Kay dapat ang inyong pag-select pod Yes, ana namin na-research. naamoy data nakuha. Unsa man na data? Kay important pa tong data, especially kay inyo ni i-classify. So, naamoy basis. I think na-ask naman po ni Ma'am Garrido about the data. Pero ang sakit inyong kuan, reason why you select the kuan? Nitrogen? Mao siya ang naay kanang most kanang similarities sa other deficiency, ma'am. Similarities? Dili man ta magkuan sa uban, di man ta magkuan sa ubang deficiency. I don't know if that's the right reason dapat. Pero ang kuan is katong pinaka-significant. And then naapoy data. Mao na supposedly ang kuan reason in selecting the nutrient deficiency. So ang data, unsa to yung giingon na data na available online? Kaya I thought you are nakuha ninyo ang data ba? Na classified na bitaw siya daan na kani siya nitrogen deficient ni siya nakuan. Yes, ma'am. Wala pa man ko na mo na classify tanan, ma'am. Kay mga set of a major dito sa corn, ma'am. Ang giingon dito kay mga nutrient deficiency nga ano ma'am, data sets daw. Di kibasin ang inyong gibuhat kay nag-search ra mo online ba? I mean kana bitong what I mean to say is sa isa ka source naa siya data kana bitong for data mining na mga kuan data, like dili ka na mag-search lang mo na search mo sa Google na nutrient deficient, then ay isa ka picture inyo lang i-download. That's not what we meant. But anyway, gi-ask naman po na kanina. Kanina lang next question. Do you have already an idea on how will you use the CNN? Okay, since you will be using this, no? So, do you have already an idea about CNN? Na may idea sa CNN? Hello? Can someone answer? Na-mute mode na sila, ma'am, sir. Kana na akong last question kay magtaw-taw. Na may idea naman, pero wala pa na ako na-try gid sa ako. Ha? Na may idea, anak, pero wala. Kaya wala ko na mag-try sa, parang wala naman sila yung actual dito. Unsa man? Asa may idea ninyo about that? I mean, kanang taong Yun lang, any idea? Kina ano man ka may idea? Yes, ma'am. Kay supposedly aside sa review raman to, no?